Mkisikia wakati mwingine nikiwaambia ninamheshimu Yesu wangu, ninajua ni kwa nini ninamheshimu. Ninampenda. Na wakati unifikia mahali hapo nikisema maneno hayo, umwaga machozi. Kwa sababu ninajua amenitoa wapi na amenitumia vipi. Ni end time messages katika roho ya unabii wa Bwana. Hasira za Bwana zimekwisha kuwaka, na sioni kuna mwanadamu atakayeweza kutuliza hasira za Bwana wa majeshi. Katika roho hii ya unabii wa Bwana, siku zinazokuja mtaanza kuona, experience, mtaona mambo yatakayotendeka, mapigo ya Mungu yataanza kupiga, nayo yatawaacha wengi wakilia kwa sauti na kutoa machozi mengi, kama ilivyotabiriwa katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 6. Kipindi cha kutoa shukrani na kuomba. Prophecy confirmation imetokea katika mbingu, na umesikia thunder imelia mara 3, imepiga mara 3. Ama hukusikia? Kusikia yenye mulidhani ilikuwa ni mvua, ilipomaliza kupiga mara 3 katika maombi ya shukrani kwa ajili ya miaka 9 ya unabii, imeisha na jua likawaka. Ama mulioni jua? Shangilia Yesu na vigelegele. Simama na ushangilie, simama. Shangilia Yesu. Shangilia Yesu na vigelegele. Uishi milele na Baba yangu ae milele. Baba yangu uishi milele kule mbinguni ae milele. Wazee wake mukae mbinguni kule mbinguni ishi milele. Baba yetu uishi milele, Baba yetu uishi milele. Wamama wake muishi milele kule kwa Baba mukae milele. Baba yetu uishi milele, Baba yetu uishi milele. Shangilia vigelegele. Tosha. Keti kidogo. Mwenye alikuwa na macho hata ya nyama ameshuhudia mambo haya wazi wazi. Mwenye alikuwa na masikio ya nyama pia, wacha ya roho, amesikia kwa sauti yake mwenyewe thunder ikigonga mara 3. Sikizeni niwaambie neno moja, ili nalinena katika roho, nalinena katika roho. Hiyo ngurumo ya thanda iliyopiga mara 3 ilikuwa inasema hivi: hukumu
ya dunia hii sasa imesimamishwa. Hukumu ya dunia hii sasa imesimamishwa. Hasira za Bwana zimekwisha kuwaka, na sioni kuna mwanadamu atakayeweza kutuliza hasira za Bwana wa majeshi. Hukumu ya dunia hii sasa imesimamishwa. Hiyo ngurumo ya thanda iliyopiga mara 3 ilikuwa inasema hivi: hukumu ya dunia hii sasa imesimamishwa. Juu ya kila uasi na uovu ambao umeufanya ulimwengu kuwa giza, hukumu yake leo wazi wazi. Watazamaji wa televisheni ya Times TV, hatuongei vitu vya ndoto. Hii ninaowaambia si ndoto, imetendeka tukiwa hapa sote, imegonga mpaka ikatingisha nchi. Mara ngapi? Mkisikia wakati mwingine nikiwaambia ninamheshimu Yesu wangu, ninajua ni kwa nini ninamheshimu. Ninampenda. Na wakati unifikia mahali hapo nikisema maneno hayo, umwaga machozi, kwa sababu ninajua amenitoa wapi na amenitumia vipi. Muhuri wa hukumu umepigwa kuanzia leo. Sikilize, muhuri wa ghadhabu na hasira na mapigo juu ya mataifa yote ya dunia waliosimama kinyume cha Yesu, leo muhuri umepigwa kwa jina la Yesu. Niwaambia, ile inaendelea Kenya si mvua, ile ni hukumu, ile ni ghadhabu, ni hasira za Yesu. Jana wametangaza, tumetoka hapa tu kufika kwa nyumba, wanatangaza ya kwamba ghorofa Tasia, ghorofa imeanguka ya ghorofa 6. Watu 5 wameokotwa maiti tayari, na wengine 20 na wako kwa kifusi. Ghorofa 6 ikashuka yote. Baada ya jumba lenye ghorofa 6 kuanguka asubuhi ya leo, wanahabari wetu wanafuatilia taarifa hizo, na tutakuwa tunakupa taarifa za hivi punde kwenye muda usiokuwa mrefu. Lakini bado mwanadamu hana macho ya kuona na hana masikio ya kusikia. Wakamkimbilia Yesu kwa toba, hawataki. Wanasema hiyo ni nature, ni calamity. Wasomi wanasema ni calamity, ni mkosi. Hawaoni dhambi yao, hawaoni uovu wao, ndio unasababisha haya. Hata alipofungua muhuri ya 7, hata alipofungua muhuri wa 7, kukawa kimya mbinguni kama muda wa nusu saa. Kama muda wa nusu saa. Nami nikawaona wale malaika 7 wasimamao mbele za Muumba. Nao wakapewa baragumu 7. Na huyo malaika akakitwaa kile chetezo. Na malaika naye akakitwaa kile chetezo, akakijaza moto wa madhabahu, akautupa juu ya nchi. Kukawa radi na sauti ya ngurumo na umeme na tetemeko la nchi. Confirmation ya Ufunuo 8 mstari wa 1 hadi wa 5. Confirmation imetendeka leo. Bado utasema hujamuona Yesu. Nimewaambia mbeleni, sasa angalieni ni nini kitaenda kupata hii dunia kuanzia sasa.
katika roho hii ya unabii wa Bwana, siku zinazokuja mtaanza kuona, experience, mtaona mambo yatakayotendeka, mapigo ya Mungu yataanza kupiga, nayo yatawaacha wengi wakilia kwa sauti na kutoa machozi mengi, kama ilivyotabiriwa katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 6. Angalieni ni nini kitaenda kupata mataifa yote ya dunia: hasira na ghadhabu na mahangaiko na mambo mengi na mikosi mingi na vitu vingi vitakavyokuwa vinafanya wanadamu wanalia lakini hawana msaada. Ndiyo inaenda kufunika dunia. Mateso magumu, ghadhabu iko kali juu ya hii dunia. Jiangalieni na macho, maana nimewaambia kimbele, mtakapoyaona msiseme amujui ni nini kinafanyika. Downright apocalyptic images coming out of Australia right now. There are now 6 fires burning at emergency levels. The smoke is so intense and so thick it can be seen from space. 2,000 homes have been destroyed. 6 million hectares of land charred. A staggering toll on the nation's wildlife. This is just heartbreaking. These record-breaking bushfires in Australia have been kicked off by things like lightning strikes, a few cases of arson, and winds. But one of the biggest reasons they've become so extreme is the same reason that East Africa is flooding. But as the planet continues to warm, some scientists are concerned about how that might affect weather phenomena like the IOD. One study predicts positive IODs, like what we're seeing now, could happen more frequently as global temperatures rise and warm the Indian Ocean. Combine that with the rising overall temperature of Australia, and these kinds of devastating fires, fueled by unusually dry vegetation, could become the new normal. Now, crews are battling at least 10 active wildfires across California. In the north of the state, the Kincaid fire has scorched more than 76,000 acres since it ignited last week. Firefighters reported making significant progress battling those flames. By Thursday morning, the fire was 60% contained. Meanwhile, in Southern California, strong winds helped ignite 2 new fires early on Thursday. The so-called 46 fire in Riverside County has burned at least 5 structures and ignited at the end of a police pursuit. At several homes in San Bernardino, they were engulfed in flames when the Hillside fire began Wednesday night. Hundreds of homes there were put under evacuation orders. Manuel Bojorquez reports. Just after midnight, crews attacked 2 new fires south of Los Angeles. And more than 500 firefighters battled the Hillside fire as it engulfed 6 San Bernardino homes. It was 1:40 a.m. when the flames raced down this hillside, which is now nothing but scorched earth. People had just enough time to get out of their houses, but there wasn't enough time to save homes like this one. Don Silver knew to get out when his neighbor banged on his door. What did this look like? Well, if you ever throw gasoline on a campfire and it fume up like that, about 40 feet in the air, and the wind was blowing. Investigators say a police chase most likely sparked this fire in Riverside County. A stolen car crashed into 2 fences, its bare metal rims sparking a blaze that quickly spread. The 2 suspected car thieves have been arrested and will be charged with arson. Another fire in Simi Valley that sent residents and their animals running is still only 10% contained. With multiple fires burning across the state, firefighters have been working around the clock. A lot of these firefighters are already fatigued, tired, hungry, very thirsty. Nevertheless, they're here, giving it 100%. Lakini bado mwanadamu hana macho ya kuona na hana masikio ya kusikia, wakamkimbilia Yesu kwa toba. Hawataki. Wanasema hiyo ni nature, ni calamity. Wasomi wanasema ni calamity, ni mkosi. Hawaoni dhambi yao, hawaoni uovu wao, ndio unasababisha haya. Angalieni ni nini kitaenda kupata mataifa yote ya dunia: hasira na ghadhabu na mahangaiko na mambo mengi na mikosi mingi na vitu vingi vitakavyokuwa vinafanya wanadamu wanalia lakini hawana msaada. Ndiyo inaenda kufunika dunia. Mateso magumu, ghadhabu iko kali
juu ya hii dunia. Walitimua mbio wapate kujiponya nafsi zao, walikimbia sawa na mapepo kwa jina la Yesu yanatoroka, sawa na wachawi kwa jina la Yesu wanakoma ubishi. Hakuna awezaye kusimama, Mungu afanya kwa hasira. Hakuna awezaye kusimama, Mungu afanya kwa hasira. Ogopeni Mungu mwenye uwezo wote. Ogopa. Ogopeni Mungu mwenye uwezo wote. Ogopeni Mungu mwenye uwezo wote. Ogopa. Makundi makubwa ya nzige wapatao bilioni 360 kutoka jangwani wamevamia maeneo ya Afrika Mashariki, hususan nchini Kenya. Uvamizi mkubwa kiasi hicho wa nzige hapa Afrika Mashariki uliwahi kutokea miaka 25 iliyopita. Kwa Kenya ni uvamizi mbaya zaidi kuwahi kutokea miaka 70 iliyopita, na serikali inatumia takriban dola milioni 5 kupambana na nzige hao ili wasiendelee kusambaa. Kundi moja la nzige hao huko mashariki mwa Kenya lina urefu wa mile 37 na upana wa mile 25 na linaweza kuharibu chakula kwa ajili ya maelfu ya watu kila siku. Nzige hao wa jangwani wanaoaminika kuwa hatari zaidi wameonekana pia kwenye nchi za Somalia, Ethiopia, Sudan, Djibouti na Eritrea. Uganda na Sudani Kusini nazo zipo hatarini kuvamiwa na nzige hao. Nzige hao huhama na upepo na wanaweza kupaa umbali wa kilomita 100 hadi 150 kwa siku. Uvamizi wa nzige wa jangwani hutokea kwa nadra sana katika maeneo ya Afrika Mashariki, ambapo mwaka 2007 palitokea kwa ukubwa mdogo. Hali ya hewa tofauti na mabadiliko ya tabia nchi mwaka jana, ikiwemo mvua kubwa za kati ya Oktoba na Disemba, zinadaiwa kuchangia kusambaa kwa nzige hao. Mkurugenzi wa shirika linalokabiliana na nzige wa jangwani, Dr. Steven Njoka, amesema nzige hao wameteketeza kiasi kikubwa cha chakula na malisho, lakini ukubwa wa uharibifu huo haujafahamika kwa kuwa makundi hayo yanasambaa kwenye mipaka kila siku. Shirika la chakula duniani FAO linadai nzige hao wataendelea kusambaa hadi mwezi wa 6 na hivyo kulifanya litenge kiasi cha dola milioni 70 ili kukabiliana nao. Nzige wa jangwani ni waharibifu zaidi katika aina ya nzige walao chakula, sababu ya kasi yao na uwezo wa kuzaliana haraka. Lakini bado mwanadamu hana macho ya kuona na hana masikio ya kusikia, wakamkimbilia Yesu kwa toba. Hawataki, wanasema hiyo ni nature, ni calamity. Wasomi wanasema ni calamity, ni mkosi. Hawaoni dhambi yao, hawaoni uovu wao, ndio unasababisha haya. Wiki chache tu baada ya nzige kuripotiwa kuonekana katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa nchi kule Mandera, sasa nzige hao wametua kaunti ya Turkana. Hii kitu hata ukitembea kwa barabara hivi anapuruka tu, unasikia kwa barabara. Hakuna miti amewacha hata moja. Mamilioni ya nzige wamejaa katika maeneo ya Kapua, Kankulumeri, Morodo na Lolemgete na kusababisha hofu. Na mambo mengi na mikosi mingi na vitu vingi vitakavyokuwa vinafanya wanadamu wanalia lakini hawana msaada. Ndiyo inaenda kufunika dunia. Mateso magumu. Miti hapa ikishindwa kustahimili uzito wa nzige hao, baadhi ya miti ikivunjika, kiashirio tosha kuwa nzige hao ni wengi zaidi. Nzige sasa wasambaa kutoka Kenya na kuonekana nchini Uganda, huku pia Tanzania ikiripotiwa kuwa na nzige. Wachawi kwa jina la Yesu wanakoma ubishi. Hakuna awezaye kusimama, Mungu afanya kwa hasira. Hakuna awezaye kusimama, Mungu afanya
kwa hasira. Ogopa, ogopeni Mungu mwenye uwezo wote. Ogopeni Mungu mwenye uwezo wote. Ogopa, ogopeni Mungu mwenye uwezo wote. Ogopeni Mungu mwenye uwezo wote. Ogopa. Wazungu walisema time will tell. Basi shika maneno haya ninayokuambia siku ya leo. Tegemeo walilo nalo juu ya madawa na hospitali. Vifo vitaongezeka ndani ya hospitali dunia hii tangu sasa kwa jina la Yesu. Vifo vitaongezeka ndani ya hospitali dunia hii tangu sasa kwa jina la Yesu. Ili Bwana aibishe tegemeo la ulimwengu na dunia. Ili Bwana aibishe tegemeo la ulimwengu na dunia. Wale wanchi na uvumi wa mabawa kila upande, wajiwe hasira za mwana kondoo wa Mungu. Wale wanchi na uvumi wa mabawa kila upande, wajiwe hasira za mwana kondoo wa Mungu. Mbele ya macho yenu na katika siku zenu has been reported at a hotel in Nyali area in Mombasa County. The victim, who's said to be a German national who arrived in the country on Friday, is currently under isolation. This even as Kenya Medical Supplies Agency KEMSA outlines its readiness to deal with the deadly virus. Medics in Nyali, Mombasa County are on high alert after a German national who arrived in the country on Friday began showing signs of the deadly coronavirus. The middle-aged man is being treated as a suspected case and has been put in isolation pending the outcome of the results. The specimen taken from him are being tested in Nairobi. Yet another individual, this time arriving from an Emirates flight, was temporarily quarantined at the Kenyatta National Hospital for fear of having the coronavirus on Saturday. Even though initial tests showed the middle-aged man was free from the virus, doctors say they will be monitoring his condition amid controversy surrounding the Kenya Airways employee who was suspended for filming the landing of the China Southern Airline on Wednesday. Even though Kenya is yet to record any confirmed case of the virus, many remain apprehensive as to how the national government has handled the global crisis, which has so far claimed the lives of more than 2,800 people. Ili aliaibishe tegemeo la wafalme na madaktari. Nilisema hapa. Ili Bwana aibishe tegemeo la ulimwengu na dunia. Ili Bwana aibishe tegemeo la ulimwengu na dunia. The Progressive Nurses Association now says they are concerned about the safety of nurses in Kenya, even as the country prepares to handle any case of coronavirus. They are particularly concerned about the lack of protective equipment for nurses in the country. This would mean that many nurses will be working long, stressful shifts, during which they are exposed to a great deal of human suffering and the disease itself. As things look, as nurses, we are concerned about the availability of personal protective equipment for nurses who may work in close contact with infected patients. No nurse or healthcare worker has been trained to deal with this menace. Ili Bwana aibishe tegemeo la ulimwengu na dunia. Ili Bwana aibishe tegemeo la ulimwengu na dunia. Wale wanchi na uvumi wa mabawa kila upande, wajiwe hasira za mwana kondoo wa Mungu. Wale wanchi na uvumi wa mabawa kila upande, wajiwe hasira za mwana kondoo wa Mungu. Mbele ya macho yenu na katika siku zenu
sauti ya furaha na vicheko mbele ya macho yenu na katika siku zenu. Nitakomesha sauti ya furaha na vicheko. Mwenye kufa kwa upanga atakufa, kwa njaa na tauni atakufa, kutekwa nyara atatekwa nyara. Nitaamuru mambo manne ya kupata wewe. Upanga uwe na kuwararuwe wanyama kuzuni na ndege wa angani wale. Lakini bado mwanadamu hana macho ya kuona na hana masikio ya kusikia, wakamkimbilia Yesu kwa toba. Hawataki, wanasema hiyo ni nature, ni calamity. Wasomi wanasema ni calamity, ni mkosi. Hawaoni dhambi yao, hawaoni uovu wao, ndio unasababisha haya. Nimewaambia mbeleni, sasa angalieni ni nini kitaenda kupata hii dunia kuanzia sasa. Angalieni ni nini kitaenda kupata mataifa yote ya dunia. Hasira na ghadhabu na mahangaiko na mambo mengi na mikosi mingi na vitu vingi vitakavyokuwa vinafanya wanadamu wanalia lakini hawana msaada, ndiyo inaenda kufunika dunia. Mateso magumu, ghadhabu iko kali juu ya hii dunia. Mwogopeni Mungu mwenye uwezo wote. Mwogopeni Mungu mwenye uwezo wote. Ogopa. Hukumu ya dunia hii sasa imesimamishwa. Hiyo ngurumo ya thanda iliyopiga mara 3 ilikuwa inasema hivi: hukumu ya dunia hii sasa imesimamishwa. Jiangalieni na macho, maana nimewaambia kimbele, mtakapoyaona msiseme amujui ni nini kinafanyika. Tupeleke ushuhuda huu kwa mataifa yote tutakayopeleka. Waambieni watubu, hatuna muda tena. Mubarikiwe kwa jina la Yesu.